Roberto. Buenas tardes. I have to look at the clock, make sure what time it is. Buenas tardes. Hola, Nora. Hola, Enrique. Hola, Gal. Enrique. Hola. Mirna está aquí también. Aquí estoy yo. No crean que Eso. no me ven, estoy aquí. Eso, doña Mirna. No es lo mismo cuando no están los dos. Sí, ¿eh? Es cierto. El yin y el yang. Complementario. Ludwig, ¿qué tal? Sí, Bien por dicho tú. Bien, gracias a Dios. Gusto en verte. Igualmente a todos también. Nice to meet you all too. Ludwig is from KW del Este, Mignon, from San Jose. Hello. Hello. I'm here with a puppy too. Oh. Here's my puppy. Oh, awesome. Oh, how sweet. This is sleeping. Taking the nap. He's taking a So nap. this is our. Hold, I'm gonna let you guys continue your puppy and baby fest. I'll be right back in just a second. All right. You gonna bring somebody too? De seguro va a traer a alguien también. Vamos a ver qué mascota tiene o qué hijo tiene Ludwig. Este está dormido yendo. Su siesta de la tarde, después del buen almuerzo que, Sí, que le aquí. diste. Si no se separa. No se para. All right. I had to go get my iPad. Oh my goodness! And all the cuteness. We thought you were going to bring a pet. We were all betting money. Oh, hold on just a minute. I can go do that. you see Mignon comes back with a pet snake. You're on mute. There you go. Ooh, that will never happen. No, that is not happening, period. So, all right, I'm testing something out. I am, we're gonna see if I can get this thing to save live to the YouTube channel so that I can save my computer, and hopefully this will work. So we're gonna see if this works. It's broadcasting, I can see it. Roberto, I'm gonna send you a link because I wanna see if, I'm gonna let you look at it first, and then we will figure out how to get it out to everybody then from there. So perfect. We'll do. We get Ronald's help too, because I think we could do it via YouTube or Facebook with Zoom. Mm-hmm. We can, right? And I've got a channel set up for that. So let me do that right now. Let me see if I can change it to Ronald. Hi, Mignon. How are you? Hello, very well. How are you, Federico? Fine. Not bad. I am good. Oh, you speak more English than I thought. I see. You've been holding out on me. Nice to see you again. Okay. Federico's been practicing. Well, I'm literally learning my Spanish while I sleep. I give up on the finding any more time in my awake. I'm literally doing it in my sleep. We'll see how this goes. So I'm assuming that Federico was really just speaking to me in Spanish, and I just translated it just that quick. That's how good this stuff is. So, okay. Exactly. Well, hello. Tell me some great stuff. Bueno, buenas tardes. This is where you guys get to bueno. tell me some good stuff over the last week. ¿Qué ha pasado en la semana? Algo bueno en la Todo semana. Es bueno. I'm here till 3 your time. It's fine with me. Federico said that. Federico said that everything is doing great. Everything is okay. Now let's get a little more specific than everything, because generalizations, I really don't like those. Let's get specific. Give me something specific that has been good and or great in the last week. Lead generation. Ayer fuimos a la oficina
That's right. It's always the right answer. Good job. Ayer fuimos a la oficina y pudimos sonreír un rato, compartir y almorzamos juntos manteniendo la distancia y celebramos el cumpleaños de Isabel. I love Lucia's what she's sharing. Lucia's our MCA for KW Del Este in San Jose. And she's saying that yesterday was a Awesome. great day because they went to the office. They saw some of the agents from the office. They were helping out with Red Day. So they had fun. They even had a chance to eat together, social distancing, of course. But they spent quality time together and they celebrated one of the agents' birthdays too. Oh, fantastic. That is fantastic. Well, happy birthday to that agent. It's a great month to be born. My birthday is a week from today. So I expect party and cake and balloons and confetti next Wednesday. You got it? Okay. Oof, I love it. All right. So Do a tell me something else virtual good. party. Wait, I'll let you translate, guys. That's really important, Roberto. You need to translate that. El próximo miércoles es el cumpleaños de Mignon. Entonces, solamente espera queque, chimbomba, una fiesta para que le celebren solamente y están obviamente aquí invitados a una fiesta virtual que vamos a tener en Zoom. ¿Alguien más que tenga algo bueno para celebrar? Well, all our lead generation sessions in the morning are doing very great. Ah, good. So tell me what the results are. Dime, Federico. Sorry, Federico was No, talking. quería ¿Pasó, decir, Federico? Is Federico attempting to talk or is he just? He's trying. Te escucha abajo, Federico. Oye, Roberto. No, I can barely hear him. He very sounds low. very distant. Yeah. We've got What did you somebody say, pushing Fred? buttons. I muted him. fue extraordinario ver todo lo que pudimos lograr con las donaciones para lo del Día Rojo y es absolutamente satisfactorio y creo que para todos en la oficina saber que vamos a ayudar a mucha gente que lo está necesitando en este momento. Federico said it was his good news is that he feels very satisfied with the amount of boxes we had yesterday from Red Day. In Costa Rica, they pretty much filled a truck, a whole container full of boxes. It was more than 250 boxes. So he's happy a lot of families are going to be helped during this time. Oh, that's great. That is so amazing. So how many do we have all together? So between Costa Rica and Nicaragua, we are over 400 boxes. That's incredible. Pretty much we're doing what a 2-3 difference boxes. That's going to make. 2-3 boxes per agent. That's going to make a massive impact. Well done, guys. Well done. Give yourselves a round of applause, pat on the back. It's incredible. And how is that? How is that translating how is that transferring your energy? How's that transferring your energy? I want to answer that question. That's all. ¿Cómo eso Okay, está what I mean by transfiriendo that, tu Roberto. energía? ¿Cómo todo lo que han logrado en Nicaragua? Is anybody seeing a difference in their mindset, their personal mindset energy, whenever they're doing this and giving away like this? ¿Alguien está recibiendo una energía en su mentalidad diferente a la hora de estar apoyando con Red Day? Yo diría que Mirna y yo, in the case of Mirna and I, what we did was not only, come up with the packages we needed to come up with, but also Mirna put really mobilized on Facebook and got several of her friends in the US to contribute.
and we're able to make more food packages. And as of this morning, we're still turning out more packages. The part that I like the most is that we're able to turn on some people in the U.S. They feel compelled to help here in Nicaragua. That was very beautiful. That's great. That is fantastic. Yeah, everybody's in a little bit of a crunch and a little bit of pain, and just the fact that we're able to help a fellow person out. And what was your overall? I'll let you translate, Roberto. And my question is: so wait, Enrique. My question is: how did that transfer your energy? Did your energy change? Go ahead, Roberto. ¿Cómo eso, Enrique, te transfirió tu energía, verdad? Estaba explicando la experiencia de hasta el día de hoy todavía recibiendo paquetes. ¿Cómo todo lo que hiciste ayer en Red Day con doña Mirna, cómo te transfirió tu energía? I think what it showed me is that if we rely on our network and rely on our friends and we make a compelling story, there are people out there waiting to help and waiting to be asked, and we shouldn't be afraid to ask. And I just feel that we feel much better about it, but more importantly, we feel we're having an impact with people who have so little. And I mean, did you find yourself that if you're feeling down, that you actually fill up after you do that? Definitely. In fact, yeah, and we feel lighter. I don't know if you can call it that. We feel lighter in a sense that we have more energy this morning. We feel much better, and we feel like things will work out. A sense of serenity, that things will work out. The things are difficult, but they'll manage to work out. Translate that, Roberto, because there's a key behind this. Entonces lo que dice Enrique es, después de estar con todos los Red Days, se siente más liviano. De alguna manera u otra, se siente con más energía el día de hoy, con más optimismo y con una mentalidad de que las cosas al final del día van a resultar. O sea, sí vamos a llegar a salir de esta. Hablando un poco de cómo se sentía él después de apoyar en Red Day. So what happens is energy, you know, like electricity or any kind of energy, it cannot be created, it can or destroyed. It can only be transferred or transformed. Entonces, I'll let you say that and I'll come back. Lo que pasa con energía es que no la puedes crear ni la puedes destruir, sino que lo único que pasa con la energía es que se puede transferir. So if that's the case, then, I mean, like even like rubbing your hands together, you're not creating energy. It's just friction that is transforming to create more energy in your hands. And our bodies do the same thing. So if our bodies or our cells or our mind does the same thing, and if our energy is negative or pessimistic, then when we give of ourselves, it actually lifts our spirit. And it makes us feel, like Enrique said, lighter. So it lifts your spirit and it changes your energy to be higher. Entonces, lo que menciona Mignon es igual, cuando hacemos hacia las manos, no es que estamos creando energía, sino que la misma fricción está transformando energía, pero la misma energía que tenemos nosotros en nuestras manos. Y de alguna manera u otra es el ejemplo que hablábamos con Enrique, de que también esa energía se pasa por el cuerpo o por la mente. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo alguna obra de caridad, esa energía se siente y se transmite, y es la experiencia que uno tiene a la hora de dar. So when I ask how you feel, that's what I'm talking about. You know, so what does that mean to you guys whenever I say that? Entonces, cuando Mignon pregunta cómo te sentís cuando apoyás en Red Day o una actividad de dar, a eso se refiere. Sí. ¿Qué piensan de eso? Es cierto.
May, estamos transformando vidas. Estamos transformando un momento Hay en 17 esas personas. personas y son las mismas personas siempre hablan. So Federico, I understood that we're transforming lives, and I couldn't get the rest. I'll ask him to say it again, because if you couldn't hear it, then nobody else heard it. Repetilo, por favor, Federico. Estamos transformando vidas, estamos transformando momentos en la vida de otras personas, lo cual puede significar la diferencia entre la motivación a seguir adelante o detenerse. So we are transforming lives, and we're also transforming moments in other people's lives, and that could be the difference of keep on moving forward. And if you're ever feeling down or desperate, the best cure for that is to volunteer or give something away to somebody that needs something. It cures it almost instantly. It's crazy. Si en algún momento te sentís con las llantas bajo o sin ánimo, la mejor manera de quitarte ese sentimiento, y es casi instantáneo, es regalando algo a alguien, apoyando a la comunidad, alguna obra benéfica, automáticamente te transfiere esa energía buena. So we have in the chat box, Mignon, in Bologna, okay. we have That's it. 141 bags of clothes, shoes, toys, and 48 bags of food. Entonces en Bologna, 141 That's awesome. bolsas de ropa, zapatos, juguetes y 48 bolsas de ropa, perdón, de comida. All right, so I don't know who that is. I'm going to mute them. Lots of typing. So anybody else want to share a good thing that has happened in the last week? I love the fact that you guys are doing all you are with Red Day, all of your giving. That is one of the why it's called Renew, Energize, and Donate, because it's about renewing your spirit, energizing the community, and donating your time. I found myself doing something great. Solo un segundito, Ronald, ya te doy la palabra, solo voy a traducir. Sí. So, lo que dice Mignon es que es un buen momento con lo de Red Day, ¿verdad? Para renovar, energizar y donar. Es el momento correcto para eso, y si alguien más quiere compartir alguna otra experiencia buena esta semana, creo que Ronald, tenías algo. Yes, I found myself loving gardening. So I start by creating my very first garden, which is something therapeutic for me. and those are the things that even giving back to earth feels good, because we are changing gears, we are in a always changing world. So we have to renew ourselves, and creating life through a garden makes you feel better. Oh my goodness. And it's instant gratification for me because I planted flowers this weekend. Yep. Ronald, I'm gonna let you translate that. So, because Roberto seems to be a little bit delayed. Ronald, will you would translate that, and then you can tell them what I'm saying, which is I planted some flowers from on my back porch this weekend, and it just having that energy of refreshed life is so relaxing to watch it, to be able to look out my back window and I see the hummingbirds and the flowers. So I'll let you talk, Ronald, and then if you don't mind, tell them what I said too. Yes. Entonces yo le comentaba a Mignon de que una cosa que encontré que me ha gustado muchísimo es la parte de la jardinería, y justamente empecé mi primer jardín básicamente aquí en mi casa, y que pues estamos en un mundo súper cambiante, que al final encontrar este tipo de cosas como crear vida plantando te hace tener un cambio, pues, y te hace sentir mejor, es hasta terapéutico.
y ella dice que ella justamente este fin de semana aprovechó a plantar un par de flores y eso le dio una gratificación casi que instantánea porque ver vida nacer inmediatamente a uno lo hace sentir muchísimo mejor. Thank you. So my I mean, it really makes me feel good, and I just love doing that. Anybody else have something they want to share? Fredman, can you, or Roberto? Roberto, let's see if you can talk now. ¿Me escuchan bien? Can you hear me quicker? That's much faster. Sí. Yes, much faster. Thank you. Sí. So Perfect. I had sometimes we to just go need get to a cup of reset. Okay, all right. Glad you could catch up with us. So anything else that good that anybody wants to share? I've got one thing I want to share that's really, really good. I finally have the information for you. ¿Hay algo que alguien más quisiera compartir? Ahorita solo estaba buscando la información, Mignon, que quiere compartir ella después con nosotros. ¿Pero alguien más? Yeah, I'm really glad to share with all you that we are doing really great with the lead generation sessions every morning. People are making huge amounts of leads, not just contacts, but also prospects. And our folks are really owning command. These guys will be in a couple of weeks better than Jason Abrahams in command, just really rock stars. And I'm glad they are doing smart plans. They are owning the stuff, It's really empowering to know this, because we are just getting really ahead of the curve. Bunch of contacts generated, lots of deals coming, and I feel that this will be a great year for us. Great. So I will let you translate it. You've got some great energy behind it, so let's have it. Okay. Traducilo. Dentro de las mejores cosas que han pasado esta semana para nosotros, personalmente a mí me alegra muchísimo que la generación de contactos en la mañana esté yendo súper bien. Grandes cantidades de contactos generados, leads generados. Vemos ahí nomás contratos, vemos ahí nomás listings nuevos. Los negocios se empiezan a cerrar de lo que generan esas sesiones, y nuestros colegas están haciéndose maestros en el command. Lo están dominando todo, lo saben usar, los smart plans, ya están metiéndose de lleno a importar contactos. Gente que está generando no solo 10 contactos al día, pero 20, 25 contactos, que si ustedes hacen números en un mes, eso va a ser 60, 100 contactos o más. Entonces, muy alegre, eso es de lo que más me gratifica, y va a ser un buen año para todos nosotros. Okay. Can I say something? Yes, please. Nora. Okay. I wanted to share that I'm proud. Definitely, I can feel this, I have this new feeling that I'm leaving KW. We are leaving KW. I felt that because I'm proud of Fredman and Federico and their new roles. You can see that energy when they speak, when they are in lead generation or in giving Ignite today. Fredman was great. I felt the same yesterday when I saw the pictures and all the energy in the market center of the people all together, happy. They really were happy seeing their friends again. And I've been feeling great this week, definitely. That's great. Joy. I am so glad to hear that. Nora, I'll let you translate it because you've got so much passion behind it. Let's let you translate that. Okay. Bueno, no, le decía a Mignon que realmente lo que yo quiero transmitir es que estoy muy orgullosa, el orgullo y la gran alegría que siento porque en estos días Fredman y Federico han demostrado en su nuevo rol
gran entusiasmo y se han agarrado muy bien, ¿verdad? Ese rol lo han demostrado en las clases de Lead Generation y de Ignite. También con la energía que se sintió ayer cuando estaban en el Bread Day en la oficina, ese compañerismo, realmente ese calor fraternal que hay entre todos nosotros, de que estoy realmente viviendo aquí en el Market Center, aquí en Costa Rica, en Nicaragua, estamos viviendo lo que yo percibía cada vez que viajaba a Estados Unidos, a los Keller Williams, el modelo, la gran familia. Entonces quería transmitirle eso. Awesome. All right. So anybody else want to share something real quick before I share my good thing? I'm so excited. Good. Well done, Nora. ¿Alguien más que quiera compartir antes de que Mignon comparta con nosotros? Yo quiero nada más agregar algo, Robert, y es, bueno, primero agradecer a KW, KW Nicaragua, KW Costa Rica, a ustedes como líderes. Definitivamente no hay palabras para agradecer todo lo que están haciendo para pues, transformar todo lo que nosotros podemos hacer más. Te agradezco personalmente a vos, a tu papá, a toda tu familia, a Nora, a todos los del equipo de liderazgo, a Miguel, a todos. Y a Mignon, de verdad, es tan efectivo el trabajo de ella que se traspasa tan fácilmente que nos dan ganas de hacerlo mejor cada día. Federico wanted to add, y gracias Federico, de hecho, gracias por tus palabras. He wanted to add that he wants to give thanks to KW Costa Rica, KW Nicaragua, to all our leaders, you, Mignon, my father, myself, Miguel, team leader, and all the leaders in our organization for this opportunity. And every time he participates with you, Mignon, he's more energized and he wants to be better than before. Oh, that's awesome. Thank you so much. That is my mission. That is my mission, to empower others. That's so awesome. I love it whenever somebody gets to have a chance to tell me that. Thank you. Gracias, Federico. Esa es la misión, que la está cumpliendo. Gracias a eso. All right. So do you remember these? ¿Se acuerdan de esos? Yes. Okay. Let's have a report. Let's have an update. How are we doing? It's not going to go away. ¿Cómo vamos? Un reporte. ¿Cómo nos va con los 3 colores? Should we give a brief? Has anybody cut any expenses in the last 2 weeks? Yes. Yeah, go ahead and give a brief synopsis of what it is, Roberto. I'll hold it up while you do that and tell me when I need to pull it down. En el Hero Shift. Perfecto. Entonces, en el Hero Shift, la táctica número 2 es, lo primero, toquemos nuestro gasto. Entonces, lo que tiene Mignon ahorita es todo lo que vamos a dejar, vamos a seguir gastando, que dice keep, es en verde, lo subrayamos. Todo lo que está en amarillo, que dice watch, que es amarillo, es algo de que tenemos que tener en la mira, ¿verdad? Veamos si esto lo dejamos o lo quitamos, pero tenerlo en la mira. Y el último que tiene es el rojo, que dice eliminar, ¿verdad? Que ocupamos el rosado, cualquier gasto que tenemos que eliminar. You're good, Mignon. Thank you. Okay. So how are we doing? Has anybody cut any more expenses in the last week or 2? ¿Alguien más ha recortado algún gasto en las últimas 2 semanas? How do you call it? Where do you put what I have postponed? I haven't paid. I must pay some time, but I'm keeping that cash. So that is still a debt, right? Yep. Gotta be careful with that. I know. It's green. It looks like green. It's still in there. It's something, you know. It's still, who else? Yeah. Just because you're not paying it doesn't mean it's not an expense, right? Yeah. Solo porque no lo pagas no significa que no es un gasto, ¿verdad? Lo que dice Mignon. ¿Quién más ha logrado cortar algo de gasto en las últimas 2 semanas?
A I ver, did Luz. cut my Netflix. Good. I just cut mine off this Come week on. too. So I had been watching it, and I looked at the streaming on it to see when the last time we opened it up. We've opened it twice in the last 40 days. Nope. Cut. All gone. Ah, gone. Entonces dice Mignon, igual Ronald, que cortó Netflix. Cortaron Netflix los dos. Mignon dice que en los últimos 40 días vio que 2 veces se ha metido en Netflix y dijo, no, no es suficiente, lo corto. All gone. Yo también corté mi Netflix. So we have another one. Lucía Cordón also cut Netflix. Not good, not a good Awesome. publicity. Y not a good corté publicity. parte de mi plan de celular también. Pagaba $30, lo bajé a 15 a la mitad. Porque en mi casa tengo Wi-Fi, entonces era un plan muy grande. Si en mi casa también tengo el internet, entonces bajé ese costo también. Claro, claro. So Lucia is sharing that she also got her cell phone plan. She's spending 50% less than what she had before because she's more time in home. She has internet, so there's not really a need to have a bigger plan for cell phone. Nice. That's a good decision. I might need to revisit that too. So good job. I was leaving mine alone. I think I'm going to do that. Dice Y Mignon corté mi que muy- Spotify también porque me di cuenta que podía estar usando YouTube gratis. And she also cut Spotify. YouTube is a good solution for music for free. Mm-hmm. Yep, it sure is. It sure is. So here's my report for you guys. You ready? Who wants to know, since March 15th, my expenses last year to today versus last year to this year, I've cut my expenses by 78%. Wow. Entonces, Mignon lo que está compartiendo con nosotros es desde marzo de este año, comparado a marzo del año pasado, ha bajado sus gastos en, ¿is it 68% or 78? 78%. 78%, o sea, casi el 80% ha bajado los gastos, Mignon, en el mes de abril. And now my payroll, because I'm the only person that's working for me, I've had a few people working for me. I cut my employees in half because I put them on unemployment, so they're getting their unemployment. Okay, I either furloughed them or they're unemployed, and that was the bulk of it. And still, I'm still cutting. I mean, there are some things I completely eliminated, so they're 100% off. Entonces, hay cosas, dice Mignon, que para hacer esos recortes primero, hay un beneficio a los que no están empleados en Estados Unidos y los puso en ese plan. Cortó casi el 50% de su personal y también ella sigue cambiando y bajando gastos que están antes del 100 al 0%, o sea que totalmente ha eliminado cosas al 100%. That's a lot of money. Scary. Mucho dinero. Scary that now I have to be careful because eventually the market's going to go back up, right? And when the market goes back up, we all have to be careful that we continue to live in this mode where we're watching every dime and that all of it makes sense. And we don't hire out of desperation. Make sure you're hiring out of necessity and that you truly are evaluating your systems, your tools, and your models, and that you're using them the best you can before you hire somebody else. So we got to make sure that foundation is right. Then we can earn the right to hire somebody. Entonces sabemos que esto eventualmente va a pasar. Lo que hay que tener ojo es cuando esto pase, no ir directamente a subir estos gastos automáticamente. O sea, son cosas que ahora tenemos que considerar si realmente lo necesito y si tengo el modelo de estructura en bien puesto para yo poder crecer de manera adecuada, ¿verdad? So that brings us to page 31 in the shift, at the bottom of the page on 31. And it's probably, if I had to guess about it, Roberto, it's either 27 or it's 35. It's 4 pages before, 4 pages after. Eso nos trae a la página 31 en el libro de inglés y ya les voy a decir Colorado.
La página 27, you guessed it, 27. Página 27 en el libro de México, la versión de español. I'm going to start writing my page numbers on here for you guys, so maybe that will help. Okay. At the bottom of my page, it says, in up markets, we tend to acquire habits and patterns of doing things that don't stop us in good times, but it grind us to a halt in bad. Do you see where that is, Roberto? Yes. Will I'll you read it. please read that entire paragraph Okay. in Spanish for them? Vamos a leer en la página 27 el último párrafo. Cuando el mercado es propicio, solemos adquirir hábitos y patrones propios de los buenos tiempos. Hábitos que pueden resultar paralizantes cuando la cosa se da la vuelta. Creemos que estamos haciendo bien las cosas, pero es porque la situación favorable del mercado nos oculta lo que hacemos mal. La bonanza parece recompensar todo lo que hacemos y los beneficios nos llevan a actuar de manera permisiva. Somos permisivos a la hora de hacer cosas que no nos gustan y somos también para llevar a cabo aquellas otras que siempre quisimos hacer. Actuamos en definitiva, llevados por la euforia del momento. Y todo esto conduce a un déficit de atención, de análisis y de accountability. Los beneficios pueden actuar como un colchón financiero, pero también como una especie de cojín mental, muy propicio para echarse la siesta. Cuidado con esto porque nunca es recomendable quedarse dormido e infringir así los fundamentos de nuestra finanza. Así pues, en lo que respecta a tu dinero, estate siempre despierto y alerta. Esto es lo que hacen los empresarios que alcanzan el éxito en el largo plazo. Son ellos quienes se hacen estas preguntas. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué producirá? ¿Cuánto costará? ¿Será beneficioso? Miran, escuchan y prestan atención a las respuestas. Okay, so what are your ahas? What is this page saying to you? ¿Qué nos dice estas dos páginas? ¿Qué nos dice este párrafo? ¿Cuáles son sus ahas de lo que leí ahorita? A ver qué nos dice María Rosario. ¿Qué nos dice Nelgin? I just start calling on people, Roberto. See if they're paying attention. That's what I'm doing. We're on the same page. ¿Qué me dice Mailing? So I want you to remember this, the bold law, how you participate in here is how you participate everywhere. So if you want to participate, I know you want to participate. You're here. You're here for a reason. You've got value to add. Let's hear it. O sea, hay una ley de bold. La ley de bold dice como participás aquí, es como participás afuera en la vida real. Entonces sabemos que ustedes están muy ansiosos en participar. Este es el momento para que abran ese micrófono y nos digan un poco cuáles son sus ahas de lo que acabamos de leer del libro Shift. No logré entender esa parte, dice Mailing. So, I was on a call one time with Diana Kokoska, and she was about to hang up because nobody was participating. And Hola. Oh, hello. 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 Hola. No, aceptaste. No, lo que pasa es que estaba tratando de agarrar aire primero, Roberto. Ah, ok. Va a ser bueno entonces la participación, ya me imagino. No, bueno, es importante, ¿verdad? En estos tiempos mantener un autocontrol, tanto como financiero, pero todo empieza desde la actitud mental, ¿verdad? Que tengamos en este momento importante, como decía, de autocontrol, y ese autocontrol nos va a llevar a tomar y obtener, ¿verdad? Buenos resultados para seguirnos preparando cuando este chip finalice, ¿verdad? Entonces, para mí es muy importante, en síntesis, lo que dice ese párrafo es que debemos de aprender a manejarnos un poco mejor y a tener una autosuficiencia, ¿verdad? Para lograr ese
ese control de nuestros gastos y de nuestras actitudes, de todo. So Nelly is saying that what she got from that paragraph is we need to control our finances if we want to be in business for the long run. So it's something that we got to be consistently on top of, especially now, so that our business can survive and we can have an opportunity for the long run. Absolutely. I mean, that is a perfect point. And thank you so much for getting, this is, I think, the first time she's spoken, I believe. Thank you so much. Good job. Excelente, Nelly. I have a comment. Yes, Enrique. Yeah, I haven't done the study as extensively as you have in terms of 78%. But I can tell you that for Mira and I, for our business, probably our expenses and calculated about 2 months ago went down more than 50%. And last month went down a little bit more. So we're happy about that. But I think what really the biggest takeaway from the book, from the part that you read, is what it talks about when business is good and the way people act. And I can remember when, things were normal here in Nicaragua and we were making good money, we would spend on everything. And we would not use those 4 questions that are in the book. Do you need it? How much is it cost? Where's the return? And the wonderful thing about this crisis, not just the health crisis, but for Nicaragua, the socioeconomic crisis, is that it's been a great gift to us to realize that now we have to look at things differently and be more disciplined. Te voy a pedir, Enrique, que hagas el honor de traducirlo en español. Ala. Bueno, lo que estaba diciendo del libro es lo siguiente, de que no hicimos un estudio tan exhaustivo como el que hizo Mignon, pero en el negocio de Mirna y mío, nuestros gastos se han reducido a más de 50%. Eso se verificó hace 2 meses y se verificó de nuevo que reducimos un estudio, un mercado digital, un grupo que nos estaba ayudando, ya los cortamos. Y lo que estamos haciendo es tratando de reducir lo más innecesario. Pero el comentario que le hice a Mignon tenía que ver con lo que dice el libro, que las cosas que más me golpearon a mí fue ese comentario de cuando las vacas están gordas, cuando las cosas están bien. Y me acuerdo de esos tiempos aquí en Nicaragua, que nosotros, Mirna y yo, gastamos mucho dinero y no usábamos esas 4 preguntas que nos está diciendo el libro de Shift. Y ahora, por supuesto, es otra realidad y estamos cuestionando todo lo que gastamos y todo lo que invertimos. Gracias, Enrique. Awesome. Thank you. Who else has something they think they want to share? If you're nervous about sharing, that means you're going to have something important to share with us. Tell us. Si están nerviosos de participar, significa que algo tienen ahí muy, muy interesante que quieren compartir con nosotros. Pues díganos. I can't bite from Atlanta. It'll be okay. No va a morder desde Atlanta, dice Mignon, que nada va a pasar. Fredman might disagree, but that's okay. Un poco de lo que he entendido. Bueno, como veo que son como dos enfoques, uno de empresas que tienen personal, que ya están estructuradas. Y mi enfoque es de un agente que apenas está solo, que trabajando en equipo para poder ganar. Claro. Entonces, yo, por ejemplo, los gastos que he hecho es pensando en que ese gasto pequeño que hago me obtenga resultados. O sea, no estoy gastando por gastar. Eso de las vacas gordas es importantísimo porque nunca estamos enfocados en el hábito del ahorro. Estamos también en el consumismo loco. Entonces ahora lo que he analizado es que hay que gastar con base en necesidades reales. Es lo que hago y en cuanto a ahorrar también es salir siempre que hay algún cliente, pero cliente animado, aquellos 3 pasitos que han enseñado.
que están dispuestos y sofocados porque quieren trasladarse o comprar algo. Nada más, eso es todo. Gracias. Perfecto, no, gracias, Mei Ling. So Mei Ling was explaining that she has a small business, so she understands that there's probably companies that are laying off people, but in her case, that she's just her and her business. Every dime she spends, she's on top of it because she wants to make sure that she's gonna get a return on that investment, and it's something that she's always gonna be doing, you know, always on top of her costs. Yes, and I'm going to tell you, the next time, whenever I bring my director of operations back, good job, May, well done, good job. When I bring my director of operations back, it's going to be part of her responsibility as well. I'm going to add it to her responsibilities to hold every dollar accountable with me. Dice Mignon que igual cuando ella pueda tener su staff de vuelta, su director de operaciones, ella va a delegar en esta persona que siempre esté revisando todos los gastos, ¿verdad? Para constantemente ver qué es lo que necesita y qué es lo que realmente puede desechar. So I'm curious, you guys, what do you think is going to stay the same as before when we are out of COVID? Let's say 18, let's go for you guys, 24 months from now. The election is over, because you guys not only need to get over COVID, you also need to get through this election. 24 months from now, what do you think is going to be the same that we're having to do today? Ronald Rocha. Well, actually, you know what? Roberto, wait. Let's get the question. Yeah, translated. And then La pregunta que hace Mignon es, en el caso de Nicaragua, sabemos que estamos con el COVID-19 y el próximo año estamos en el año electoral. ¿Qué piensan ustedes que se va a quedar igual a como estamos ahorita viviendo y trabajando en 24 meses? Y en el caso de Costa Rica, lo mismo. ¿Qué piensan que en Costa Rica se va a quedar igual a lo que hacemos ahorita cuando pase la crisis? Ronald. Yo creo que una de las cosas que van a quedar igual es este nuevo híbrido de trabajar, del teletrabajo y estar, o sea, no va a ser 100% físico ni 100% virtual, porque, o sea, COVID está demostrando el hecho de que sí se puede hacer desde casa muchas cosas, y lógicamente hay cosas que se necesitarán hacer físicamente porque es inevitable, pero esto es algo que va a quedar, o sea, el teletrabajo va a quedar. Entonces, I may do the translation myself. Yes, please. Please do. So what I'm saying pretty much is that this part of the life that we live right now, it's going to stay. We're going to be on some kind of hybrid. And this is something that I have discussed with a lot of experts in risk management in a podcast that I'll be creating, and most likely will be inviting you to be a part of. And I believe that we are going to create this hybrid of staying virtual and physical, because there are things that we can do physical and there are a few other things that we can do virtual. So we're going to stay in this kind of hybrid situation. I think you're absolutely correct. This is going to be a great portion of our new normal. I would imagine that our social interactions will probably be 25% of what they used to be. Ooh, Roberto, Yes. let's unmute you. Hold on just a second. Unmute him. I'll mute you. Hold on. I am unmuted always. Roberto, go ahead. Entonces, lo que dice Mignon es que está de acuerdo con lo que menciona Ronald, ¿verdad? En esta nueva manera de cómo trabajar, y que ella piensa que el 75% de lo que vamos a hacer cuando pase esta crisis lo vamos a seguir haciendo como lo estamos haciendo ahorita de manera virtual. So what else do you guys think? Ronald, you were going to say something else too. Pretty much that
another thing that we have to go through as Nicaragua, that you mentioned, the election is going to be a big challenge, and that's going to create a third shift, and that's for sure. So we have to prepare ourselves. It's not going to be as dramatic as 2018, nor as COVID. I'm pretty sure of that. It's going to be smoother, maybe, I hope so. But we have to. I certainly hope so too, because yes. We really need to be prepared for everything. Entonces yo le digo a Mignon que otro aspecto que tenemos que considerar todos nosotros, pues, en Nicaragua especialmente, es pasar a través de las elecciones, que eso va a ser el tercer cambio que vamos a vivir, o sea, el tercer shift, y tenemos que desde ya empezar a prepararnos. Quizás no vaya a ser tan dramático como 2018, ni como COVID, Dios primero, pero igual hay que prepararnos porque sí va a ser un shift completo. Roberto, disculpa, buenas tardes. René habla. Hola René, buenas tardes. Buenas tardes. Yo quiero que en 24 meses yo veo algo parecido al año 1990. Nicaragua va a ser un país de oportunidades, de empezar muchos negocios, porque muchos no van a poder sobrevivir. En este caso, como dicen, 3 etapas, 2018, crisis, elecciones. Entonces, pero creo que los que sobrevivieron fue porque manejaron muy bien el cash flow y control de gastos desde un principio. Esos creo que sobrevivieron y que posiblemente vayan a salir primero en el 2022 y más fuerte. Ese es mi pensar. ¿Qué me refiero? O sea, el cash flow, el dinero en efectivo que siempre mantuvo tu empresa, que te permitió sobrevivir varios meses sin algún tipo de ingresos. En estos meses los estamos viendo. Y bueno, y tu control de gastos, ¿qué tan efectivo lo llevas? Gracias, René. So René's comment is that he feels that in the next 24 months, in Nicaragua, it's going to be like the 90s. In the 90s, there was a lot of opportunity in the 90s. Obviously, these next 24 months, a lot of businesses are gonna go out of business. So that's going to leave a lot of doors open so that new business could come to action in Nicaragua. And one of the things that he thinks too is that during this time, those companies that manage their cash flow and that manage their expenses are going to be able to go through these next 24 months and actually have an opportunity to grow as a bigger business 24 months from now. Absolutely. Because in a shifting market, that's whenever the people that are going to do it right will survive and thrive, and the people that will do it wrong will no longer be in business, and that will be unfortunate. So what else? What else are your ahas? This is some good stuff. You guys are really great, and thank you all for participating the way you are. So give me some more ahas, because we have got 7 minutes left. Muchas gracias, súper buena la participación de todos, lo que han dicho. Nos quedan 7 minutos y a ver qué otros ahas han tenido de la sesión de ahora. I'll go first. Enrique, go ahead. Yeah, I think Renee's comment really was on point, was on target. And to be honest, that's just another way for us to think about it. Not only react to a shift, but anticipate a shift. So when I see what's going to happen to Keller Williams in Nicaragua in 2021 or 2022, I see primarily opportunity. Because what I see is that we're going to be the only real estate company that conducts a lot of its activities, marketing and otherwise, online, and actively lead generates, and it's used this time to really become closer to the customer. What we're doing now, we're much closer to the customer than a year ago. Our customers, that is, in the new ones we have found along the way. So I just put it to all of you that we anticipate the next shift, that we grow lean and mean, we become virtual, and we don't let the stuff that's happening on the street have an impact.
Excelente, Enrique. ¿Me haces el honor? Awesome. Who else has an aha? Me estoy riendo, Roberto, porque ahora Okay. Ah. I told him to do it in Spanish. Oh, sorry. No, el comentario que le estaba haciendo es que estoy 100% de acuerdo con los comentarios que hizo René. Yo sé que estoy de acuerdo completamente y creo que son muy buenos comentarios, pero creo que veo el año de la elección y después como una oportunidad para Nicaragua y lo veo una oportunidad grande para Keller Williams Nicaragua. ¿Por qué? Porque vamos a ser la compañía que sobrevivió, vamos a ser la compañía que hace todas sus actividades en línea, virtual, se comunica con sus clientes y está cerca de sus clientes. Y realmente eso solo nos va a ayudar. Y realmente sea a la ausencia de COVID o la ausencia de inestabilidad sociopolítica, vamos a estar listos. Gracias, Enrique. Súper. All right, anybody? Yeah, who is that? Hi. Yeah, I just want to share. Oh, yes, Fredman, go ahead. A little bit of my impression. I cannot avoid to say that I'm totally happy for us, for the things. We are in a dynamic company that understand the changes and the shifts, and it's something just like another thing in our schedule, adapting to shift, doing changes, adjusting our financing, and anything that requires. So that's part of the daily stuff for us, and I'm glad that that's the case. I just read yesterday CNN Money. Big companies like Walt Disney and Marriott are having huge issues, and what I found is those two companies are really static in the way that they organize, in the expenses, in the management, and the things that how they plan. So, well, I can say that, well, we are in the sweet spot. And attached to that, the case of Nicaragua, we are so adapted to disruption and chaos that, it's like living in Gotham. Just another thing, another day, war, call it tsunami, call it whatever, hurricane. I'm pretty sure that is that we can have this overcome. Yeah. So Fred, yes, thank you. Can you quickly translate that over? That'd be great. And then we'll get one more aha and we'll make sure it's good. Ok, mi impresión era que quería solo compartirles de que yo estoy muy contento, que estamos en una compañía muy adaptada a los cambios, a estar haciendo cambios, una compañía disruptiva, dinámica, en donde simplemente vemos esa adaptación necesaria a los cambios que vienen, como algo del día a día. Esta es otra asignatura más en Keller Williams, otra tarea en nuestro calendario. La forma en que esta compañía está fundada y pensada lo permite, y me alegro porque estamos en el punto dulce, no sé cómo se traduce eso, Roberto, en el punto adecuado para enfrentar estos tiempos. En contraposición, yo ayer leía un artículo en CNN Dinero que decía que grandes compañías como Walt Disney y Marriott están enfrentando duras crisis y al punto de que están considerando que esta crisis los puede botar simplemente porque son muy estáticas, son muy conservadoras, no existe para ellos la adaptación, simplemente la disciplina, y no cambian estrategias. Gracias a Dios no es nuestro caso. Y lo otro, pues que en Nicaragua, los nicaragüenses estamos hechos para el caos y los cambios y la disrupción. Llámese guerras, tsunamis, huracanes, revueltas, barreras, lo que ustedes quieran. Y entonces son dos fortalezas que tenemos y a mí me alegra mucho que en esa situación estamos. Awesome. Y que tenemos a Mignon. What was the last sentence he said? He added everything exactly in English, but he just added to that. We also have a benefit that we have Mignon. Oh, thank you. Glad that you are on our side.
Sometimes. Sometimes. No, I'm always on your side. Even when you think, especially when you think I'm not on your side, I am. Can imagine with having you against us. It's not pretty. It is not pretty at all. Ooh. Okay, so Ronald, what were you saying? And then Roberto, will you please tell everybody what Lucia's statement was in Spanish, please? I have read it in English. It's awesome. Well done. Perfect. Entonces, el mensaje que manda Lucía en el chat dice, definitivamente la forma de trabajar ya no va a ser la misma. Las empresas han descubierto que sí funciona trabajar desde la casa y los que no tenían un alto nivel de endeudamiento. All right, so Ronald, real quick, and then I'm going to let Roberto do our final aha before I tell you guys how grateful I am to be a part of this group. Ronald, adelante. It's okay. It was just a joke. Sorry. Okay. Entonces, mi ajá es que sesiones como esta, donde platicamos de Shift, realmente es más como un mastermind. Es más como un momento donde compartimos las diferentes visiones de cada uno y en momentos de incertidumbre realmente vemos cómo están nuestros líderes de consciente y cuáles son las perspectivas de todos los que han participado el día de hoy. Entonces, les agradezco yo de manera personal. So my aha, Mignon, is that aside from reviewing Shift in these sessions, this is more of a mastermind where we get to hear what our agents' visions are and what they expect the future to be like. And it's something that helps us as an insight so we can all grow together and really use the benefits that we have in our hands. Absolutely. And I'm so proud to be a part of this amazing group. Thank you, everybody for showing up. Thank you for participating. And I want you to be thinking, because one of the questions I'm going to ask you next week when we come back, I'm going to be asking you, how do you really think, be thinking about what are we going to keep and what are we going to be getting rid of in our behaviors 24 months from now? That's your homework. Be thinking. Expenses, you said? Always expenses, and you're always going to lead generate, yes. So, but no, I mean like anything. Like what are we going to be keeping in our normal routines, and what are we going to get rid of what used to be our normal routines? You should be thinking about that. Entonces la tarea para el próximo miércoles a las 2 p.m. es, desde ahora en adelante vamos a ir pensando qué cosas vamos a mantener, o sea, qué cosas vamos a seguir haciendo de las que hacemos hoy y qué cosas no vamos a hacer o vamos a totalmente sacarlas de nuestras vidas normales, ¿verdad? Entonces esa es la tarea para el próximo miércoles, para que vamos contemplando qué cosas mantenemos siempre como parte de nuestra vida y qué cosas vamos a sacar. Y no solamente hablando de gastos, ¿verdad? Puede ser cualquier cosa, ¿verdad? Cualquier cosa que estemos haciendo ahorita que ustedes crean que lo vamos a seguir haciendo y cualquier cosa que estamos haciendo ahorita que ustedes creen que no vamos a seguir haciendo. So if you're finding value in this, invite a friend. I love the fact that I've seen some new names on the board. Thank you so much for participating. Invite a friend. Let's grow this thing and let's continue to provide value to our Central American friends. Chao. Si ustedes encontraron valor en esto, inviten a un amigo, ¿verdad? Inviten a alguien que ustedes conocen para que les saque provecho de esta sesión y los esperamos el próximo miércoles. Muchas gracias y hasta luego. Thank you, Mignon. You're very welcome. Till next week. Thank you. Bye. Chaito. Bye. Thank you, Mignon. Bye. Thank you. Bye. Have a good afternoon, guys. Yes, you Buenas too. tardes. Buenas tardes. Buenas noches here. Chao. Gracias. Chao. Chao. Gracias.